Good evening, students. Time value of money part 2. Last class வந்துட்டு நம்ம simple interest and problems revolving around simple interest அதை பற்றி பார்த்தோம். In today's class we will see the concept of compound interest. What is a compound interest அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா பிஎன்ஆர் பை 100 ஆர் பிஎன்ஐ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு எவ்ரி பீரியட் வந்துட்டு the quantum of simple interest will be same. If for example 1000 rupees is the principal, 10% is the simple interest, அப்படின்னா 100 rupees per annum interest அப்படின்னா எவ்ரி இயர் 100 rupees வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த கான்செப்டில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, the difference between simple interest and compound interest. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த 1000 and 100 rupees வந்து இட் வில் பி கிவன் ஆஃப் ஆர் இட் வில் பி ரிசீவ்ட் அட் த பீரியட் எண்ட். எவ்ரி பீரியட் எண்ட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகுனா, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் பீன் பெய்ட் ஆன் டைம்லி மேனர் ஆர் இட் இஸ் நாட் ரிசீவ்ட் ஆன் டைம்லி மேனர். இன்ஸ்டெட் இட் ஹஸ் பீன் ஆடட் அப் டு த principal. Let us see with an example. Okay, we will see with an example. For example, this is principal. Let us assume the principal is 1000 rupees. Okay, and interest is 10%. Let us assume. Interest is 10% and amount. Okay, so interest is 10% above 100 rupees. This is for per annum. Interest 10% is per annum. What will be amount? Amount is nothing but principal plus interest 1100. இப்படி அமௌண்ட் வந்து நிற்கும். இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கான்செப்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த 100 rupees இருக்கு இல்லையா, இந்த 100 rupees will be given away at the end of the period. Every year இந்த 100 rupees நம்ம வந்துட்டு கொடுத்துட்டே வந்துடும். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த 100 rupees instead of giving it as a time value of money, it has been added to the principal. இப்போ இந்த 100 rupees வந்து அமௌண்ட் வந்து 1100 ஆயிடுச்சு இல்லையா. இப்போ செகண்ட் பீரியடில், திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பீரியட், செகண்ட் பீரியடில் பீரியட் ஆர் we can say year. ஓகே, ஸோ செகண்ட் இயரில் என்ன ஆகும்னா, பிரின்சிபல் வந்து 1100 அப்படின்ட்டு வந்துடும். தட் மீன்ஸ் இந்த 1000 rupees ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக பிரின்சிபல் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். 100 rupees ஒரு வருஷத்துக்கு உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட்டு, 1100 இஸ் அமௌண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் இயர். செகண்ட் இயர் பிகினிங்கில் சின்ஸ் திஸ் 100 rupees இஸ் நாட் டேக்கன் அவே, திஸ் 100 rupees வில் பி ஆடட் டு த பிரின்சிபல். ஸோ 1100 இருக்கும். அப்போ 1100க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து செகண்ட் இயர் வந்து இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் ஆகும். அப்போ 110 rupees இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் ஆகும். And amount will be 1100 plus this 110 interest. So at the end of the second year the amount will be 1210. Third year என்ன ஆகும், தேர்ட் இயர் வந்துட்டு இந்த அமௌண்ட் வந்துட்டு இதுதான் வந்து பிரின்சிபலாக இருக்கும். அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து it will be calculated on this. Okay, so interest will be calculated on this, and similarly what will be this amount will be this plus this 1210 plus 121 1331. இதே மாதிரி ஃபோர்த் இயர் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா நம்ம இது வந்துட்டு 1331 வரும். $1331.00 வரும். இதுவும் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இட் வில் பி 0.1%, சாரி 10% ஆஃப் திஸ் 133.1, and this will be 133.1 plus this 1464.1. if you take for fifth year, so it will be same. so 1464 இது வந்து பிரின்சிபலாக இருக்கும். இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து it will be 10% on 1464, and this will be the addition of these two things, இந்த ரெண்டுத்தோட addition. okay, so this like this we have to calculate. simple interest, for example simple interest, what will be the amount after 5 years அப்படின்னா 1000 rupees is the principal, 100 rupees into 5 years 500,
1500 will be the amount at the end of the 5 years அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ இதே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன ஆகும், இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனண்ட் வந்துட்டு பிரின்சிபலோட ஆட் ஆகிட்டே போகும். at the end of the 5th year 1610 அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு நமக்கு அமௌண்ட் நிற்கும். இதுதான் வந்துட்டு கான்செப்ட் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், ரைட்? ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கான்செப்ட் ஐ ஹோப் யூ வுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். பை ஸ்மால் அனாலிட்டிக்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா எப்பயுமே வந்துட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அதிகமாக இருக்கும். இதர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் த அமௌண்ட். when you compare it with simple interest, compound interest will be always on the higher component. ஓகே, இப்போ இந்த காம்பவுண்டிங் நடக்குது இல்லையா, அதாவது வருஷம் வருஷம் வந்துட்டு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு பிரின்சிபலோடு சேருது. இந்த விஷயம் வந்துட்டு இயர்லி ஒன்ஸ் நடக்கலாம், அல்லது ஹாஃப் இயர்லி ஒன்ஸ் நடக்கலாம், அல்லது குவார்ட்டர்லி ஒன்ஸ் நடக்கலாம், அல்லது மந்த்லி ஒன்ஸ் கூட நடக்கலாம். அதாவது உங்களுக்கு இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு எவ்ரி இயர் கிரெடிட் ஆகாமல் 6 months ஒன்ஸ் கிரெடிட் ஆகலாம். அப்போ 6 monthsக்கு ஒரு வாட்டி பிரின்சிபலில் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் ஆயிரும். மீதி இருக்கிற 6 monthsக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் ஆகி அமௌண்ட் கால்குலேட் ஆகும். இந்த மாதிரி போகும். இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு எஸ்பி அக்கௌண்ட், சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாலும், அல்லது உங்கள் வீட்டில் யாராவது மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம். சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் இன் எனி பேங்க் குவார்ட்டர்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து 1000 rupees பேலன்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா குவார்ட்டர்லி ஒன்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு 3 மாதத்துக்கு எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட்டில் வந்து 4% per annum இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஆவரேஜாக. ஸோ 4% இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணிடுவாங்க, உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆயிரும். இப்போ நீங்கள் அந்த அக்கௌண்ட்டில் அஸ்யூமிங் யூ ஆர் நாட் யூசிங் த அக்கௌண்ட் ஆஸ் சச், செகண்ட் குவார்ட்டருக்கு அந்த 4% இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்த்து மறுபடியும் 4% இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ வாண்ட் டு கால்குலேட் for 10 years, what will be the interest for 10 years, what will be the amount after 10 years, இந்த மாதிரி மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணால், நான் இங்கே எக்ஸல் இருக்கிறனால நான் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடுவேன். பட் நம்ம எக்ஸாம் டைமில் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது திஸ் இஸ் நாட் ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிள். ஸோ வி வில் ஹாவ் அ ஃபார்முலா வச்சு நம்ம இதை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, இதோட எக்ஸாம்பிளில் ஸோ திஸ் இஸ் total interest for 610.51. This is the total interest for this 5 years. You can also see 1000 rupees is the principal, 610.51 is the interest, 1000 plus this 610 is the amount. இப்படி வந்திருக்கு. Okay, now we will see the formula about this. Okay, here we have a formula for calculation of compound interest. நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா, சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு PNI அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஃபார்முலாவில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோடைய ஃபார்முலா வந்துட்டு பேஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுவோம். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அமௌண்ட்டோட கேல்குலேஷன் நம்ம பார்த்தோம். அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு P into 1 plus NI அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட் வாஸ் த டிரைவ்டு ஃபார்முலா. இந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அமௌண்ட் ஃபார்முலா தான் பேஸ் ஃபார்முலா, காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா வந்து டிரைவ்டு ஃபார்முலா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக இந்த அமௌண்ட் ஃபார்முலா தான் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Amount is equal to P into 1 plus I the whole power n. I is nothing but R by 100. P is principal, A is the amount, n is the number of years. Okay, இந்த ஃபார்முலா நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த ஃபார்முலா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ amount is equal to P into 1 plus I the whole power n. In the given concept we will try to apply this formula. Amount is equal to P into 1 plus I the whole power n. Okay, so now we know here amount is 1000 rupees. Sorry, principal, I'm sorry. Principal is 1000 rupees. Interest rate is 10%, that is 0.1. Okay, and what else we know? N is 5 years. So now we will apply in the formula. Amount is equal to P into 1 plus I the whole power n. If you apply in the formula, 1000 into 1 plus I, 1.1, right? So 0.1 is I, so 1 plus I is now 1.1 வச்சுக்கிறேன், to the power 5, right? So if I expand this
exactly I'm getting 1616.51. ஸோ இந்த மாதிரி மேனுவலாக நம்ம போகிறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த ஃபார்முலா அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு எத்தனை வருஷத்துக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வேணால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். 1610.51 or whatever it is நம்ம calculate பண்ணிக்கலாம். We will now see a small concept video, animated video, to understand the concept of compound interest in a better way. Compound interest is a pretty powerful financial concept, but not everyone understands how it works. An easy way to think of compound interest is the interest you earn on interest. Here's an example. Jack and Kitty are thinking about saving for a rainy day. They might save for their first house, head off on an exotic overseas holiday, or put money away for their retirement. Kitty's the organised one. She decides to put $1,000 into a savings account, which will earn 5% interest each year. Look at what happens to Kitty's savings balance. In the first year, Kitty's $1,000 deposit earns $50 in interest. So, by the end of the year, she's got $1,050. Kitty also earns interest in the second year too, but this time she started with $1,050 in the account. So, she earns interest on the full $1,050. That means the initial interest is compounded, and she earns $52.50 in interest in the second year. The benefit of compound interest may not seem very large to start with, but as you'll see, compound interest can make a big difference over time. Kitty continues to leave her money in the account each year, and it continues to earn interest. 40 years later, she'll have more than $7,000 in the savings account, and most of that's been earned through interest on interest. Jack isn't as disciplined as Kitty, and he has his mind on other things. He starts by depositing $1,000 into an account, and just like Kitty, it also earns 5% interest each year. But unlike Kitty, Jack spends the interest he earns each year. 40 years later, Jack's still got $1,000 in his savings account. His initial deposit has earned interest in that time, but unlike Kitty, he hasn't benefited from that interest compounding each year. That's the benefit of compound interest.